What are the challenges people in the modern world facing? Is it anxiety, sleeplessness, digestion problem, and decision making problem? So these are the things that modern era people are facing. So how can we overcome these problems or these challenges? In order to bring yourself in the present moment, the important thing is yoga. It becomes very difficult to put it into words, because if it wasn't for the special magical feeling, there definitely would have been a word to describe the situation. Like, if I just look around, lush greenery, smiling faces, and it's really calm and serene here. So basically, I'm Hussain. I'm from Indore, and way back in 2018 I went to do a course in Mumbai where I happened to meet Abhi for the first time, and we happened to speak on the last day of the event, and it was just 5 minutes of conversation, and it felt as if this guy, Abhi, is different. The whole idea of the wellness retreat, there are times when you want to do something, but the environment and people around you, they come in the way. And here I am. This is the fourth day today, and I used to have a very stagnant lifestyle. I wasn't moving, I wasn't exercising enough, and my whole body was rigid and excruciating back pain to a level where I could not even get up from the bed. And then every 15 to 20 days, I had to visit my physiotherapist. I gave in to my feeling this time after all these years, almost 4-5 years, and I decided and I landed up here. I mean, the wellness retreat, yoga, meditation, like this is something which is being practiced all over the world, but the special factor, that edge what Abhi has, like he is a phenomenal yoga guru, but he's got that thing which is, as it is a fact that every single person is different, everyone's coming from different backgrounds, and Abhi happens to have that power where he's tapping into your personal potential, and once he identifies that potential, the only goal he has is of putting that person into the maximum threshold which the body can bear. Abhi's nature, it's not just with the skills of yoga, but his aura, his vibe, everything. No more words now. I think my words won't justify the feeling, so you'll have to experience it for your own self. So yeah, get in touch with Abhi and ask him when's the next wellness resort happening. Thank you. And most of the people thinks that yoga is only an exercise, but I would say it can
make lot of things in your mind or changes in your mind also. It can bring you in the present moment. ഹായ് നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് നകുൽ എന്നാണ്. ഞാനൊരു IT പ്രൊഫഷനാണ്. ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ് ചെയ്തൊരു IT കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനനുസരിച്ച് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡേ അറിയാൻ തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും. IT കമ്പനി ആയിരുന്നാലും മറ്റേത് പ്രൊഫഷൻ ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വർക്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻസൈഡ് ബോഡി, നമ്മളുടെ മെൻറ്റൽ ഹെൽത്ത്, ബോഡി ഹെൽത്ത് എല്ലാം അതിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസിങ് വളരെ കുറവാണ്. സോ അതിന് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നമ്മളുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ ഒരു യോഗ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അഭിലാഷ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ യോഗ സെഷനാണ്. വിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യോഗ സെഷനാണ്. അപ്പം ആൾറെഡി 3 സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞു. സോ ഓരോ സെഷൻ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്, അതായത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെൻ്റൽ എനർജിയും നല്ലപോലെ ഫീൽ ആവുന്നുണ്ട്. സോ തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജിംനാസിയവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്സസൈസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിമിലർ ടൈം ഐ എം എ ഫിറ്റ്, അതായത് ഞാനൊരു ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആളാണ്, അതായത് നോർമൽ ജിമ്മാണ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റണ്ണിങ് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ബിയോണ്ട് ദ ലെവലിൽ നമ്മളുടെ ഫുൾ എനർജി നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഹോൾ ബോഡി ഫ്രം ദ ഹെഡ് ടു ബോട്ടം, നമ്മളുടെ കാല് വരെയുള്ള ഫുട്ട് വരെയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും യോഗ തന്നെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സെഷനിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. വളരെ ഒരു എനർജറ്റിക്കായിട്ടും നല്ലൊരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്തായിട്ടുള്ളൊരു സെഷനാണ് പുള്ളി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ജീവിച്ചു വരുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കുറേ അധികം പ്രാക്ടീസ് യോഗയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ നല്ലൊരു എനർജറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ആവും. തീർച്ചയായും നമുക്ക് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കുറയുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സജഷനായിട്ട് യോഗ ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ഫോർ അവർ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. താങ്ക് യു. There is no limit for the age to do yoga. They can go up to 100 also. Hi, this is Sandeep from Bangalore. We as a group, we have been here for the past 5 days for the yoga retreat organized by Avaduta Yoga School. Before coming here, to be honest, I had many complex questions regarding the entire process of yoga, but after coming here I just realized how simple the process can be, because our master Mr. Abhilash has made it so simple for us that just concentrating on your breathing can make your exercise more easier and as seamless as possible. So what I realized after coming here is it's just a 3 or 5 day retreat can actually improve your learning process by multiple times in terms of breathing and in terms of flexibility, in terms of building your strength, concentrating on muscles that are weaker in your system. So it just shortens your process of learning yoga. So I think retreats like this can be very helpful for job seeking people or business professionals who are busy in their professional lives. It shortens their process, thereby cutting down their time, so that after learning the basics and the fundamentals, you can go back to your hometowns or workplace and then learn through online classes and things like that. It's just not for students or younger people or business professionals. It is also good for elders who are suffering from pathological diseases, wherein they can improve their holistic health right from their head to toe. So that's all I can say about Avaduta Yoga, and all I can say is just give it a shot. Thank you so much. Hello friends, my name is Abhilash. I work in an e-commerce industry in Bangalore, and this is the time that I am here in Kerala to attend 5 days retreat program of Abhilash Soman from Avaduta Yoga. To start with, right, when I was attending Abhi's online classes, but however in February 2024 I met with a bike accident, post which I have not been doing it.
to rejuvenate and start my yoga, I thought I'll take this retreat, and it's a 5 days whole retreat in Kovalam. And to start with, amazing place. We had a greenery and lush green environment where we have next to us having a clear sound of ocean, which is absolute peace and tranquility. To start, we had amazing food which was catered to us based on the yogic detailing and amazing timing. Abhi, to tell about Abhi has been a wonderful guru and a coach who is a very, very knowledgeable person on dealing with yoga, lifestyle coaching, and also to understand how your body works and how your mind behaves accordingly. So this was not only a yoga program, but also a lifestyle change overall for me, wherein whatever I have learned from here in last 5 days have been explicitly tremendous and mind-boggling actually. And I would recommend anyone who is wishing to take yoga as a way of life and practices accordingly, I would recommend Abhilash Soman and Avaduta Yoga for that and the best life ahead. Thank you. In 2025 February, we are doing a 7 days wellness retreat in Kerala. And in May 2025, we are going to do a program in Dehradun. So I invite you all, join with us for a wonderful experience through the mind, body and spirit. Thank you so much.